Раз. Раз. Раз, два. Блин, у меня шумоподавление поставилось так, что у меня вообще слышно не было. Сейчас, секунду. Раз, два. Теперь мне должно быть слышно. И да, меня слышно. Так, что там на стриме? Я там нашумел, конечно, достаточно. Надо было проверить без микрофона до того, как начинать. Так, вроде нормально. Сейчас послушаю, что у меня здесь по звуку в телефоне. Не перекрикивает ли меня музыка? Телефон у меня знато, блин, виснет. Не могу нормально. Так, вроде все нормально. Окей, поехали. 3 минуты, блин, настраивался, серьезно. Так, погнали. Let's go. А, надо геймпад еще включить, точно. Погнали. Ох, там сейчас будет... Оба, это ковер. Раньше был. Да, сейчас будет весело. В его глазах лихорадочный блеск. Понятно. Put your damn gun down. People are gonna get hurt. We need to talk this through. All right? Сохраняет полное спокойствие. Shut up. You're not gonna talk yourself out of this, loincloth shit fuck. Так, сейчас, секунду, я еще проверю. Да, все нормально, все, теперь можно и сюда попадать.
This is the mercenary at the gates. His chest rises and falls under the ceramic breastplate. His fingers reach for the butt of his sidearm. Да, это наемник тут. Тим, что происходит? Поднимает левую руку лейтенант. This is a misunderstanding. Nothing irreversible has happened yet. You can just return to your unit and forget all about this. The Kipt is merciful, willing to spare us if we just forget about our murdered and humiliated commander. Командире? I think we should just kill everyone, Corty. Её голос лишён эмоций. You are all drunk. Come to your senses. You won't gun down 7 people in the middle of the street. This isn't a frontier town or a jungle outpost. Easy, Lizzie. Let me handle it. I know guys like this. I'm sure we can come to a peaceful agreement. Ain't that right, fellas? Ну да, я He постараюсь. is facing overwhelmingly superior firepower, and he knows it. Peaceful. Кажется, всхлипывает закованный в броню человек. Nest in your abdominal cavity like a little wild mouse. The masked man's words are barely intelligible, but you can hear them. Fuck, there's the third one. How did we miss something like this? А, стоп, подожди, их трое. Их было как бы трое, а тут оказывается, что их все-таки трое. Если было всего 4. Показывает лейтенант на фигуру в The шлеме. lieutenant is genuinely worried for his life. You should consult him before getting in there. Поговорить с ним, прежде чем ввязываться в это. Здоровяк — это наемник, что был у ворот, командир антистанчиков. If this turns into a firefight, we should take him out first. A sound strategy. He's the leader. У нас мало времени, это... Что будем делать? My plan is not to get killed, but we have to intervene. Кладет руку на кобуру. Мы должны вмешаться, да. У нас мало времени. Это... The mercenary tribunal. Стоять, это полиция, встать между ними. Get lost, comedian. You cops had your Стоп, chance. подожди. Now it's Я fucking пистолет не time взял. for justice. Так, сейчас, подожди, надо загрузиться. Давай загрузимся и с пистолетом пойдем, потому что я, кажется, пистолет не взял. И фонарик убрать. А, я взял пистолет. Ой, тупанул. Так, вот пистолет. Одежда есть. Все, мы взяли все, что надо было, по идее. Мы в броне. Больше нечего, ладно, все, идем. I'm all up. Put your... Shut up. This is the mercenary at the gate. Промолчать. This is a misunderstanding. The Kipt. You are... He... He is Nest. Fuck. The lieutenant is genuinely The mercenary tribunal. My plan is not to... If this... a sound strategy. Стоять, это полиция, встать между ними. А, у меня пропадает пистолет просто. Понятно. Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. Он облизывает губы и направляет оружие на толпу, а потом на мгновение, потеряв равновесие, пятится и едва не падает. I think he's calmed down a bit. Pig fuck! Это единственное слово, которое у тебя получается разобрать, и голос назвать спокойным. И голос не назвать спокойным. Я вижу, что вы пьяны. Одно резкое движение, вам конец. Спокойно, никому не обязательно сегодня умирать. Ничего не говорите, скрестите руки. Спокойно, никому не обязательно сегодня умирать. Oh, people are gonna die today. We're not leaving it like this. These tribals hung him up for everyone to see. Да не No one вздергивали is они. going to kill Убивали anyone. его. Let's just put the guns down and talk like civilized human beings. She doesn't seem to understand the severity of the situation. With a wordless gurgle, the killer loads his long rifle. The leader gives a small nod to the helmeted man. Suddenly, the grip of your sidearm feels comforting and warm.
in your hand. Feels like it's saying, do it. Shoot him in the mouth. Shoot him before he shoots you. Серьезно? No, wait. It's good you have that gun. It really is. Just soften him up first. Present an argument. Even if it comes to a fight, it's always a good idea to drag it out first. Да. I don't know about this getting under his skin. What if he gets under yours? I'm barely keeping your hand from trembling here. Peace. Always peace. It has worked thus far. Start with the first idea you have, then move down from that. Please. Так, кто это? Показать. Подожди, здесь. А здесь можно все по порядку, я так понимаю, показать на человека. Я не знал, что у вас есть третий. Rude. Rude is the killer. Rude, the killer, who and cloven. He doesn't talk much. All of you cunts inside out. Что ты сказал, Рут? Убийца? The gunner, the raddest, the killer. What do you think he does? Стрелок указывает на себя, радист на женщину, убийца на фигуру в полной керамической броне. Чем, по-твоему, он занимается? There, on the rim of Owen Clerven's helmet, you count little stick figures. 19, 20, 21. Пересчитать фигурки. About 50 little stick figures, all of them black, plus 2 little white ones in the end. These men served in Seminai, the native islanders. The 2 little Они white еще так figures in распределились. the end are from when they moved to Rivershore. They are recent. Убивает почти исключительно черных, работает на конюшне, думаете вы крутые, в сегодняшнем убийстве нет никакого смысла. Я тоже убийца. Отлично, я убийца, ткнуть себя пальцем в грудь. Убивает почти исключительно черных. That's right. Plenty of kips here in Revachol, too. T, let's fucking do it. Вдавливает мужчина сквозь сжатые зубы. Руки он держит на поясе. Послушай, они этого не делали. Да вы же пьяны, посмотрите на себя. Представительницу Wild Pines не одобряет. Послушай, они этого не делали. Yeah? Who did that? Погоди, мне нужно еще время указать. Указать на Тита. Думаю, это Тит. Это Классия, это Руби, это был я. Это был кто-то другой, кто-то, кого здесь сейчас нет. How fucking convenient. Он смотрит на тебя пьяными глазами, потом кладет руку на пистолет. His fingers are twitching. That's a draw reflex. He's about to draw. Его застрелили с большого расстояния, это работа снайпера. На крышу мог пробраться кто угодно, например, гард, управляющий кафетерием. Хотя нет, убийцы здесь, указать на врагов. Это один из вас. Я передумал, я могу еще назвать другого, да? Чё красоты! О, блин, мы остров не изучили. Ладно, пусть будет снайпер. You think I'm fucking stupid, cop? Глаза его опасно блестят. One of your pals here, right now, huh? How about the kid? Tell me. Magic fucking sniper one more time. Listen, please. This cop and this drumhead cop marshal won't decide who... Думай, почему он мне не верит? Your mind grinds to a Игра, halt. ты издеваешься? All you can see is the Твою мать. Почему мне 97% и мне не везет? Так. Я играю сейчас в игру под This is the названием... mercenary at the gates. This is The kip. You are... Ой, Братфорс, господи. Nest, Fuck. the lieutenant is genuinely worried for you. The mercenary. My plan is not to get killed, but we have to intervene. If this A sound strategy. Стоять, это полиция. Get lost, comedian. You cops had your chance. Now it's fucking time for some justice. I think he's fuck.
Who? No one. Никому не The leader. надо. No, even peace. Always peace. It has Rue? All of you cunts inside out. They're gonna. What do you? there, on the rim of about these, the two little white figures in. That teaching. Они этого не делали. Who did Это был кто-то другой, кто здесь сейчас нет. that? How? His fingers are twitching. That's a Работа You, снайпера. how about Listen, please. Логика. The Hardy Boys confessed to hanging him, all together. Titus said, we took him out back and hanged him. He said it loud, in a public Послушай, place. его застрелили, не повесили, послушай. you're lying? The Paul heard it. You heard wrong. She and these men have been helping us find the shooter. Повешение это просто прикрытие, послушай. Fucking liars. Он дергает крючок, из дула вылетает облачко The дыма. shot rings in your ears, a low, tinny ring. Then the Hardy Boys yell something. The young woman stands and looks behind her. Ее не убили. The shot has flown over her head, crashing a small pane of the glass window behind her. I missed. Мужчина смотрит на револьвер и I улыбается. know what I heard, Corty. They said they killed him. They said it was a good way to end a Sunday night. That doesn't sound good. You need to change the topic now. Представительница Wild Pines не одобряет Think I этого. care what that company cunt thinks? Wild Pines не простят, если вы вырежете кучу невинных людей. И когда Джойс об этом узнает, она разозлится. Когда Джойс об этом узнает, она разозлится. Fucking gone. She fucking sailed off. Stay cool. Don't do anything stupid. The company bitch is gone. Laylee's gone. Fuck are we still doing in this shithole? Он осматривается, неожиданно устало, даже грустно. Guys, Так, сейчас. I just get in the way. I don't even have a gun. Так. Звук есть. Блин. Невысокий мужчина выходит из строя. Я только помешаю, у меня и ствола нет. Hold your ground. Any more of you run, I'll shoot you myself. И поворачивается к своим, Together. когда один из них убегает к заднему двору. They're huddled close in a formation. Still, the rest will stay, even if it means dying here with him. Где Классия? Она бы все объяснила. Да вы же пьяные, посмотрите на себя. Yes. So what? Ты не судишь трезво и пожалеешь о содеянном. А любую ты ловушка пустынных пигмеев, не попадайся в нее. Stupid shit. I know what you're doing. Fuck. It's not gonna work. Enough already! What is this? We didn't come here to fucking Interrupt me again and I will execute you on the spot, Lance Corporal. Now, you got them both off-piste. He's foaming mad at her. Где Классия? Она бы все объяснила. Who the fuck is that? Glacia, the woman upstairs, where is she? She left. Ёпарасоте. Unarmed, hunched, but keeping it together. Вернулся, но не паники. Гард, какого рожна ты там делаешь? What am I doing? My fucking establishment is under fire. You know how much windows cost? Блин. She left. Her room's cleaned out. Right before these assholes showed up. We should have arrested her. You can feel how upset he is with himself. Just for a second. Then the fear takes over and he's back in the moment. Hey, Bushman! Думаю, она Your убежала. little cunt isn't gonna help you out of this Придумай one. довод. Поговорить о повешенном. Давай довод. Alright, here we go. This is an illegal tribunal. Krenner would never sanction this. Who's the commanding officer? Really?
None of this looks like it's going to do anything but piss him off. You only have time for one argument. Choose wisely. Просто вопрос, кто старший в вашем отряде после смерти полковника? Ранель дал вам право проводить трибунал? Раньше вы назывались Дунвелл. Ранель давал вам? I am a Cornell major with over 15 years of live combat experience. When my colonel gets hanged by clay monkeys, I lead the platoon on a retaliation strike. То есть из вас троих у тебя самое высокое звание? Nah, I just have the biggest gun. Звучит по внушительной бронированной груди. Technically, the other man has the biggest gun, but we're beyond that now. Погоди. А какое самое высокое звание у Корнеля? Как глава этой группы, пожалуйста, остановись. Еще можно избежать кровопролития. По порядку. King Reaper. Ритм безумный. Вот You're это. right, but you see, I want it to end in bloodshed. Okay, it's not much, but he's thinking about something else. Поговорите And his повешенно. hand is off the gun. This did something Пожалуйста, ну не выкидывай сейчас 2 единицы. dangerous. Ух. Ask about him first. You don't want personal facts about his dead friend coming out of your mouth. He has to start it. Так и знал, что нифига ты не антистанчик. Кто ты, майор? Sergeant Major Raoul Cortiner, reporting in to burn this fucking mud hut to the ground. Оказывается, он на танце в трепье. As he moves, the interlocking pieces of his armor click softly. Click, click, click. The realization comes to you like a Голове у picture тебя puzzle щука. coming together. His name is Raoul Cortiner. The dead man's name is Elise Cortiner. He's brothers with the deceased. Да. Понятно. No, probably foster brothers. Elise was put into a foster home, remember? Нет, не помню. Это забыл. Killing, maiming, and humiliating our commanding officer were all sentenced to death by lead. Мгм. Так, Картенар, знакомое имя. He sways from left to right, inspecting you. Рауль и Элис Картенар. Посмотрите ему в глаза. Соболезную по поводу брата Рауль. He wasn't my fucking brother. We just grew up on the same farm and got beat into place by the same sick fuck. А потом пошли в одну военную академию, в один отряд на одну войну. Same fucking mud hut town, too. Он оглядывается, утирает лицо бронированной перчаткой. Okay, good. Родители бросили его в сраном прессе для листьев. Laylee. Да, когда он был еще совсем младенцем. We researched him. We contacted the ICP and looked at his birth records. What was in there? And other things. Не только это. They fucking put Laylee in a leaf compactor, and now these cunts finished the job. Машет он рукой в сторону людей, кучковавшихся у входа. There's real anguish in his voice. A drunken sadness suddenly engulfs him. Memories. It's a mind fuck, Corty. He wasn't put in a leaf compactor. They're making it up to fuck with us. Major, permission to. Она косится на него. Open fire. We can't have that. Interfere now. Слушай, твой Лели, все говорят о нем хорошее, язык у него был подвешен. What do you mean, talker? We've heard testimony. People say he was charismatic, a nice guy to be around. Приятного общения. Yeah, he liked to chat up the natives, share leaflets, squeeze a bit of kid tass here and there. Great fucking idea that turned out to be. If Laylee was here, he would spare the lot of you. Maybe shoot one for show. But me, I'm not a big fan of public affairs, clay monkey. I'll gun every one of you down for what you did. Ё-моё. Ready to open fire, Major. At your command. Короче, точно не кто-то из них стрелял.
Хотя, может быть, вот тут в маске. Мы его, может быть, знаем тут, кто стоит вот тут в шлеме. А вдруг это как раз таки... Как он называется? Рене. В маске стоит. Банайтл 41. Это все правда, верно? Our colonel did what he had to do. It was either one cunt or 100 of them. Rude here. А зато Наруда. In your shit pipes right in the fucking... А, ладно. Значит, не Рене. Неверное He бормотание. likes to fire mortars at random coordinates. Wipe out mud huts like that. When he gets bored, Laley knew how to command. He was a good commander. I can see you miss him. Oh yeah, he would have commanded this fuckhell way better than I did. But that didn't happen, because Hayseed, Bill, and Kipty the Kipt here fucking murdered him. Had him stink the village up for 2 weeks after. And you fucks did nothing. Listen, man. Покажу тебе. We told you we... Told us what? What did you say? Who said that? Tattoo fuck. You'll die first. У него были голубые глаза, так ведь, у твоего брата? Baby blue, yeah. Like someone fucked up and put a baby's eyes on a grown man. Его лицо растягивает странная улыбка. It was creepy, but bitches like that shit, I guess. Or, I don't know what bitches like. I just know how to mow down cloths. Твой брат не заслужил такой смерти, я найду его убийцу, обещаю. Find his killer. Cop, his killer stands right there, shitting his pants, and you're standing in the way, protecting him. I know what this tactic is, Silo Sam. You're gonna die for them. Right here. Он смотрит на тебя розовыми от спирта глазами, постукивая пальцем по пистолету. Big talk, but that leaf compactor won't leave his mind anytime soon. Ё-моё! It's a small thing, but it got him off center. Так, надо координацию поднять. Я... A plume of smoke and fire Ясно. erupts from И the снова gun, and your hand goes numb from the explosion. посмотреть сквозь поднимающие ствола дым. The smoke drifts west with the wind. You hear the plaza erupt in violence, slow, like a waterfall in reverse. Посмотреть на карту Нара. There is a hole in his cheek. Я его убил? Blood gushes out as he stumbles backward, eyes filled with rage and disbelief, gurgling. Сейчас, секунду. Сейчас чихну. Правда, я его убил. Ё-моё, я устроил бойню. Ладно. У него в щеке дыра, кровь течет ручьем, а он нелепо пятится назад, в глазах непонимание и ярость. Он пытается что-то сказать, но не получается, только хрип и бульканье. His lips, moving, swollen with fear, are trying to say, shoot him, but he can't. О! To your right, the killer raises his rifle and takes aim at you. His moves are steady, but the long barrel of the rifle sways slowly. An Easter AR-FA-7, built for taking out light armored vehicles. It will devastate you. Ким, где Ким? From the corner of your eye, you see the lieutenant raise his pistol and aim it at Rude. He's trying to find a straight line of sight before the rifleman can take you out. In the background, the leader staggers. It's not easy. He has 0.6 seconds to do so. He won't make it. You're on your own. Думай, думай. You stare down the barrel of the gun. You see Rude's mask behind it. His eyes in the slit of the helmet, like a camera lens, focusing on you.
0.4 seconds remain. There are 6 little black dots in the tip of the barrel, like a honeycomb. This is a knock cannon. It shoots 6 rounds in one pull of the trigger. Это автоматическое оружие. Absolute destruction. Тотальное разрушение. God, you're so frail. Too frail to think further. Скорость реакции, поехали. Скорость реакции. Твою мать. У меня максимум. Ладно. A low shot rings. You feel a tapping, like rain on your chest plate. Heavy drops of rain. Есть. Then the sound of dice rolling as the cuirass distributes the shot evenly from plate to plate. You got Есть. hit. The armor took most of it, but still your ribcage burns. Feels like blood is slowly seeping into your lungs. God, please. Что тебе ровным, не дрогнущим голосом шепчет лейтенант с мертвенно-бледным лицом. Он выцеливает врага. He's aiming for the eye slot in Rude's helmet. An extremely difficult shot. 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from the balls. It's aimed at the lieutenant, but it misses. You hear a scream behind you. Ким, он попал? Человека с Blood ружьем. gushes from the helmet's eye sockets as Rude staggers back, disoriented. The sounds coming from his helmet are not human. An unbelievable shot from the lieutenant. Он попал, он его убил, есть. Так, невероятный выстрел. Glenn, dying in a puddle of blood behind you. His mangled torso has 2 gunshot wounds. Blood gushes out of them like red geysers. You see 2 crazed eyes stare at you through all the smoke and the panic. With blood gushing from his face, the man raises his pistol at you. Then he squeezes the trigger. Смотрите ему в глаза. The look of vengeance, framed in blood, Скорость lips реакции. shaking. This is the last thing he'll do. on Какого earth, хрена? but he will do it. He is 6. your end. Чё за звездец? 3. You can't. There is no time. Something inside your pelvis explodes. Your entire lower body is on fire and your legs can't support you. You fall down like a rag doll. The pain is too intense to scream. Вы серьезно? It pushes the air out of your lungs. Everything goes dark. То есть они A просто... distant blur as you recede into it. То есть они просто сделали так, что без навыка скорости реакции ты просто выжить не можешь здесь? Я не вкачивался в этот навык. Не слишком сильное, чтобы кричать в твоих легких. Не остается воздуха, все темнеет. Ты пускаешься в какую-то далеко. Слушай через темноту и боль. Дотронуться до нижней части тела. Пробуйте закрыть глаза. Так, слушать через темноту и боль. The Hardy Boys are screaming, fighting, dying. Someone jumps over you. Nearby gunfire shatters glass. Stop! The cop! Protect the cop! He's down! Дотронуться до нижней части тела. Feels slick and warm with blood. The pain is too strong to know what has happened there. Even clutching to your consciousness takes everything you got. Просто каких частей у меня не хватает? Most of what's down there. Ну и похер. You can also feel the bone where the bullet went in. Something very sharp, like broken teeth under your fingers. Он стрелял в ноги. Точно, она же тут просто чисто... Да, это сюжетный момент. Тут чисто вообще никак нельзя найти типа ножа. Мы уже говорили про это. Что я вижу? Nothing. A persisting darkness. Dancing lights of pain. Distant shadows cast by them. Like a hellish play. You're bleeding out.
Никто не хочет иметь со мной дело, никто не хочет со мной отжигать. Конечно, меня застрелили, и я умираю. Какое ничтожество? Ким, я соврал. Потому что я не помню, кто я такой. Я это выдумал, я все помню. Белая тень, пахнущая абрикосами, она всегда здесь. Stay with me. Ты чувствуешь, как обжигающие горячие слезы текут у тебя из глаз. Я не могу этого забыть, даже когда много пью. Говорили, что моя душа необъятна, у меня необъятная душа. Не надо было звонить, теперь она ненавидит меня. Она вновь полюбила меня, но я позвонил ей, теперь этого не будет. Говорили, что душа необъятна, у меня необъятная душа. Keep talking. You hear me? Stay awake. But you can't. It's so hard. Your eyelids grow heavy, and the sounds ever more distant. And a cold comes over you. The lieutenant, too, is somewhere far away, almost gone. When suddenly, you sense something behind him. A slender white shadow towering. Someone stands there, raising her pistol at him. The lieutenant does not see it. He's pushing down on your wound with both hands. Scream immediately. He's gonna die. Ким! Shoot. Dead. You hear your bloody lips mumble. You try to give him your gun so he'd understand. But he does not. He doesn't look into your eyes and see the fear there. He just shakes his head, still crouched over you. You hear a distant gunshot, velvety smooth. A red circle has appeared on the lieutenant's pocket. Игра, я тебя ненавижу. Почему мне везет на единицы? Cold nylon and blood slumped on you as the lights go out. All the lights. The last thing you hear is the... This is death. One more door back. Kim, there is no Kim. Игра, я тебя ненавижу. Нет, я это так не оставлю. Мне... Я не хочу. This is the mercenary at... Нет. He is peace. Nest. Fuck. The lieutenant is Не надо мне genuine. Кима убивать, пожалуйста. You should consult him before getting in there. У нас мало времени. The mercenary. My plan is not to get killed, but we have. If this. A Давай. sound strategy. Господи, у меня слезы пошли. Край, иди нафиг. I think Big fuck! Спокойно. No one. she does it with the leap. Shoot no. Even I peace. Always Кто peace. это? It has worked. Rue? All of you cunts. Убийца. There. On Здесь считать and фигурки. these men, the two little white figures in the end are from when they moved to Revershot. Крутые. They're recent. Послушай, они этого не делали. Who did? Это был кто-то другой. His fingers are twitching. Его застрелили с большого расстояния. Listen, please. Логика. The Hardy Отлично. boys confessed to hanging him. All together. Titus said, You heard wrong. She Конечно, не просто прикрытие. the shot the young woman. I missed. I know. Фух, господи, игра. You need Как to она... change the topic now, or there will be another shot. Сколько там время? Там вообще есть звук мой? Да, есть. Ё-моё. Да вы же пьяный, посмотрите на себя. So what? Stupid. Enough. Interrupt. Now, you got them both. You think I care what Well, that Пайнс не простят, если вы вырежете кучу The людей. man stares at you with bloodshot eyes, a bull ready to charge. Now is not a good time to strike. He's looking wrong. Stay. Company guys, hold your. They're huddled close in a formation. Риторика. All right, really, you only have time for one argument. Choose wisely. Pops, you have no idea about the rights Crenell extends to us. If I've no one. Okay, it's not much, Так, but he's где thinking. Классия? Glacia, the woman upstairs. Where is she? Блин, у меня просто слезы на глазах. Unarmed, hunched. Какого рожна? Together. What am I? We should have. You can. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you. Dangerous. Ask about him first.
You don't want personal facts about his Sarge, as he click. No. for killing, maiming, and He sways. he wasn't my fucking brother. Saying Okay, good. Who? We research. they fuck This It's open fire. We can't. fuck the We've heard. yeah. If Layla ready to open fire, Major. At out in your he like He was a. oh fuck Listen, man. told us what? What? Hey, it was creepy, but fuck, I know. Big talk, but that leaf compactor won't leave his mind anytime soon. Так. It's a small thing. Got him off center. А, блин. Plume of Может smoke быть, если and бы я стоял, fire ничего не erupts делал, from the может gun, быть. and your hand goes numb from the explosion. Ладно. The smoke Смотри. drifts wet. Что There, это карта his надо? lips, moving, swollen with fear, are trying to say, shoot him, shoot to your right. And Easter, A-R-F-A, Ким. he's, it's not easy. Думай, You думай. Not absolute God, you're so frail. Скорость реакции. You leap Получилось. left. A Это swarm of вспомнилось. angry lead passes mere millimeters from your side, tearing fabric off your coat. Feels like the lightest of tucks. Хватит The мне man стрелять. tilts his head, trying to see through. Watch out. To your left. God. He's two shots ring at once. One from the lieutenant's Есть. pistol, and the other from the Ким он Gaunt's. попал в человека с ружьем. It's aimed, blood, and unbelievable. Кто кричал? You see two crazed eyes stare at you through all the smoke and the panic, with blood gushing. Смотрите, The у look of глаза. vengeance, framed Ну, in это blood, понятно, это по lips сюжету. shaking. Ну, наверное, This самый is лучший the вариант last было стоять, thing просто ничего he'll не do делать. on Earth. But he will Пожалуйста, do it. пропусти меня. He is И your пусть Ким не end. умирает. You can't. The pain is too Слушай, через intense темную to боль. scream. The whole The cop! Protect the cop! Блин, кто мне звонит? Надо... Так, сейчас, секунду, мне звонят, надо вырубить это. Все, я продолжаю. Тронуться до нижней части тела. feels slick and Таких не most хватает, of ну и what's that, you пофиг. can also feel the Что я вижу? a persisting darkness, dancing lights of pain, distant shadows cast. You're bleeding out. Бывает. Stay with me. Yes. But a slender white shadow. Давай, 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 давай. Someone step. Давай. Scream immediately. He's gonna die. Shoot. Игра, ты издеваешься? Я не дам Киму умереть. Нет. Я не согласен с этим. Авторитет. Мне нужно прокачать авторитет. Где авторитет? Все, погнали. I'm all up. Butch. Shut up! This is the mercenary at This is the kid. you are he is Nest. Fuck. The lieutenant is genuinely worried for his У нас life. мало времени это. You should consult him. The mercenary. Yeah. My plan is if this. A sound strategy. He's the leader. Нет, я пойду, я буду делать то же самое, что я и делал. Но я не хочу, чтобы Ким умирал. Who? no She with the lead. Shoot no. I peace. Always peace. Rue? All of you cunts The gun, what do you think? There. These the two little white figures. That team. Yeah? Time. Time is up, loincloth. Give how His fingers are twitching. you how about listen, please. The Hardy Boys confess to hanging him. All together. your You heard wrong. She and these men have been held. fucking The shot the young woman. I meant I know. That doesn't sound good. You need to change the topic now. Or there will be an yes. Enough. Interrupt. now. You got them both. You think I care what that company cunt thinks? The man now is not a. Stay! Guys, hold your They're huddled close in a formation. All right, really, you only have time for one argument. pops. If I've no one Okay, it's not much, but who the Glacier, the woman upstairs. Давай, Where давай, is she? давай, давай, игра. unarmed, hunched, but keeping it together. one of my shit. We should have. You can. Hey, Bushman! Your little cunt isn't gonna help you out of Dangerous. Ask about him first.
You sorry as he click. No. For killing? He swayed. He wasn't my fucking brother. Saying, Okay. Who? We research. They fuck this. It's Open fire. fuck, We've heard this. yeah, if late. ready to open fire, mate. Out. In your. He like, He was a. oh, fuck. Listen. Told us what? What did you say? Who said that? Hey, it was creepy, but fine. I know what. Big talk. But that leaf compactor won't leave his mind anytime soon. It's a small Давай. A plume of smoke and fire Смотрите, erupts. дым, Smoke патинара. there is his lips moving, swollen with fear, are trying to say, shoot him, shoot to your right. And Easter, A.R. from Химтики. East. It's not easy. Думай. Not for absolute God, you're so frail. You leap left. Получилось. They swarm Так, down ну, passes не, near мне you надо с Кимом. side, tearing fabric off your coat. Feels the man. Watch out. God, he's 2 shots ring at once. One from the lieutenant's pistol, and the other from DePaul's. Blood and unbelief. Glenn, you see 2 crazed eyes stare at you through all the smoke and the panic, with blood gushing from the look of vengeance, framed in blood, lips shaking. This is the Не last убивайте thing Кима, you do пожалуйста, не on Earth. убивайте Кима. But he will Игра. do it. Не надо. He is your end. You can't. The pain is too immense to scream. The Stop! Protect! feels slick and warm with most of what's down there. You can also feel the nothing, a persisting darkness. You're bleeding out. Stay with me. Yes. But a slender white shadow. Играй. Someone scream Пожалуйста. immediately. He's gonna no, and hand out your Спасли Кима. firearm to him. Your hand trembles and your eyes are full of fear. That's all it takes. There is no room for hesitation. The lieutenant moves like a spring unloaded. He grabs the gun from your bloody hand and fires behind. You hear a faint scream, a woman's. Then the sound disappears, like someone pressed stop on the tape. The woman is gone. So is Kim. Then the whole world. Провалиться в черную тьму. This is death. One more door, baby. One more door. Нет, я хочу вернуться в бой. Fight? There is no fight. The fight is over. It was lost 1,000 years ago. You have laid here forever. Keep falling. Как это? He's not taking it. His body is not taking it. Oh God, no. He's not disintegrating. He's swelling up instead. Oh, and rotting. And being disinfected. And smelling of drugs and feeling saliva in his mouth. He can't go. Not before the case is solved. There is a radio in the distance. A radio of the world. Playing sounds. Good morning, Elysium. Soon you will return to the world. Да. Hours turn to days. Soon we will get up again and go through it again. The engine of a caprice Kinema. Я, кстати, вот это вот, то, что я переиграл 2 раза, это прям подходит к моему этому. Ким, стой на чеку. Будь на чеку, вернее, к названию стрима. No, it was him. He Сейчас. is the infernal engine. Can't you see? He never stops. He only gets worse. You see the lieutenant's familiar shape in the orange jacket. It turns double, then triple from the pain.
Так, я тут. Ты видишь знакомый силуэт рыжей куртки Кима. Более она двоится, а потом троится. У нас комнату починили, вау. Ким. Sunrise, Parabellum. Парабеллум. Говорит лейтенант, он стоит посреди свежеубранной комнаты, вентилятор обрамляет его голову, как нимб, а лицо распухло от синяков. Ай. Номер тут чисто. Ким, ты что, снял ссаную куртку? А что ты там сказал про утро? Что произошло? Что ты там сказал про утро? Sunrise, Parabellum. Sunrise, prepare for war. It's an old revolutionary saying. Isn't that written on your... Верно. У меня на пистолете такая гравировка. It served you well. И что, пришла война? The gates of the harbor are boarded up. The streets are a little more empty. Apocalyptic violence is yet to erupt, I am relieved to say. I think we may have held it off, for now. Barely. Он расстегивает куртку с трудом. Ой. That's right. Ouch, indeed. It's not ouch time yet. You just got the Dramamine pill an hour ago. Wait until it wears off. Then it's not that bad. Neither surgical nor organ damage bad, but still under the counter bad. Номер тут чисто. Mr. Gart cleaned it. It took him an entire day. Сколько я пролежал? 2 days, in and out. You've been up enough to take Dramamine and curse. And drink water. Сознания вам хватило только. И воду пить, понятно, материться и воду пить. Ким, ты что снял ссаную куртку? Yes. The joke wasn't funny anymore. I took it off. The close proximity of death must have made the lieutenant contemplate his life choices. He's done with the jacket. С какой курткой? Что произошло? What happened? You shot the major in the face. A firefight ensued. Он мертв? Yes. As retaliation, their rifleman tried shooting you. He missed, or you dodged. Then I shot and wounded him, while Glenn took a bullet in the spine. It was meant for me. Glenn did not survive. Понятно. This is not the first person to die in his place. He goes on. Он говорил про глаза, по-моему, Titus, когда-то. Fat Angus, and Theo charged. Angus and Theo did not make it. They both died before they made it to intensive care. Titus survives. So do Alain and the musician. I forget his name. Jean? Yes, he's still alive too. You were bleeding out by then. I think you said something about your wife, and you warned me. I was able to disarm one of them, the Paul, before... Thank you. I killed her. And that's what happened. Берет из кармана куртки сигарету, зажигает, и помещение заполняет горький запах. Ты же вроде куришь только одну в день. This is the one. То есть все трое наемников, они мертвы? The Paul was the last to die. Evrard had their bodies returned to Crenel for a funeral. The company is yet to retaliate. Почему? Because we deterred them? Or Joyce did? Maybe the harbor in full lockdown is too costly a target. Or maybe... Задумчиво выдыхает дым. Maybe they are simply taking their time and will attack soon. I don't know. Сколько всего жертв со стороны профсоюза? Glenn, Theo, Angus. The fat one, he took a lot of bullets. And Theo, he was just too old for combat. Ясно. И это... Полная катастрофа. Это же просто... Ну, все не так уж плохо с учетом обстоятельств. Думаю, лучшего исхода тут быть не могло. Let's face it, officer. And this is both of our fault. It could have gone a little better. 6 people are dead. But what's done is done. The violence is cordoned off. The Hornets did not get into the beehive.
The worst scenario has not materialized yet. And we are still alive, both of us. Угу. He did not expect you both to survive once you stepped between those two armies. Reasonably bad. You were shot in the left quadriceps. That's your thigh. The outer side, thankfully, no major arteries were nicked. The bullet was removed and a bacterial infection treated with mercurochrome. Я могу ходить. We will see. You won't be able to dance much, that's for sure. You should be able to live with limping around, though. Из моего участка кто-нибудь заходил проведать? No. A man and a woman sit in the front seat of an armored motor carriage. The woman is driving. The man lights a cigarette. Jean Vicmer is his name. The asphalt vanishes under the wheels of the machine. Ahead, harbor cranes rise to the sky. Back to that shithole, he says. Говорит он. Блин, наверное, здесь можно было по-другому, как бы. Если бы я стоял просто и тогда бы продолжился, наверное, разговор. Мы могли бы... Блин, я не хочу переигрывать. Спасибо, я Кима спас, мне хватит. И учитывая то, что мы сейчас не можем танцевать, то, видимо, квест, который с танцорами, если мы его сейчас пытались выполнить, мы бы его сейчас не выполнили, наверное. Вообще на меня... хотя, блин, какой квест, у нас сейчас концовка будет. Им вообще на меня наплевать. Вот и хорошо. Мне нужны, а не мне. Вы серьезно? Странно, нет? I called your station after the fight. The injury was logged in. They told me they've sent officers to join you on the site. Странно, ты же никого не видел. I'm sure they are worried about you. That means he hasn't seen them around while you were out. They're not really worried about you. If they were, wouldn't they be here? Если они так переживают, то чего ж не видеть? Лучше не возбуждать и так больно. Sorry. He may have some idea, but he's not gonna get into it with you. Кто же за мной ухаживал, если не сотрудники участка? I did. Спасибо. No need. Ты ранен? Not very. I have a concussion from that woman beating me with the butt of her gun. I tried to not move too much. Things would be worse if you didn't warn me. Thank you. I did not see her coming. Stupid of me. Она попала внизу. Господи, игра. Это был сильный момент. Мне очень понравился. Прям, да. Учитывая, все, что вся игра идет без боев, и вся игра завязана на разговорах, и тут вот такое событие, вот это прям очень сильно контрастно и очень классно. Лейтенант снова начинает двоиться. Все заливается рыжей болью. Your balance is way off. You feel like you're about to fall over on that thing. How are you? Ну все, оттанцевал свое диско. Шикарно. Тажом. Какая разница, кому на меня насрать? Неважно это. Плохо, Ким, все очень плохо. Ну, все, оттанцевал свое диско. Your disco days should have been done quite a while back, Lieutenant Ефрейтор. И что теперь, I Ким? honestly don't know. Ты не We знаешь? can't talk to Everard. The harbor is in lockdown. Everyone in there is outside our grasp now. Joyce has left too, thanks to our meddling. Думаешь, плохо I don't know получилось? what to think. It might not have been a bad idea. There is a pin somewhere in the machine. Something is keeping Connell from sending in a death squad. Он смотрит в окно. Maybe it's her. Maybe she kept her hand. Either way, Ruby's gone. And Classio too. We really should have arrested her, you know? Стой, ты проверял? Она правда? Так кто же совершил? Guard confirmed she left 20 minutes prior to the tribunal showing up.
Так кто же убил Ким? Кто убил I don't повешенного? know. I think the theory you presented, it's someone else outside our circle of suspects, was right. It better be. Everyone within the circle is either dead or gone. Honestly, I think our investigation has not produced a single credible suspect. Мне не кажется, что в рамках расследования мы нашли хоть одного правдоподобного подозреваемого. Буднично отвечает он. Это потому, что я шестерка Пута Мадре, так? Сраные ландыши. Ким, цветы. А что насчет дыры в стене, которую кто-то за ней подглядывал? Проклятые следы. По-прежнему есть вероятность 28%, стреляли издалека. Древняя пуля от Беля Маграф. Наверное, по порядку. Давай попробуем. We should go upstairs, rethink the ballistics in situ. I agree with this. What else? Да, надо. Это потому, что я шестерка Пута Don't Мадре, be так? narcissistic. Half the cops in Revachol West are his peonies. Even if you are, it is not a decisive factor in this case. That does make some sense. Сраные ландыши, Ким, цветы. What? Вытащить из кармана засохший цветок с облетающими лепестками. Показать Киму. Вот это Every помнишь? piece of garbage in the city is not connected to the case. You don't have to keep everything. He's wrong. Нет, Ким, в этом городе действительно весь мусор связан с нашим делом. Okay. Явно не всерьез. А что насчет дыры в стене? Кто I за ней don't know. подглядывал? That's been there for years. Проклятые следы. Yes. God curse the footprints. Not solving the case for us. Au diable. Древняя пуля от Бель Маграф 446. Насколько сложно найти такое It's оружие, а? extremely easy. There are thousands lying around. We found one. All completely unusable. It's precisely how easy it is to find one that makes the bullet useless. А как же все эти странные бункеры, схроны с оружием эпохи We could революции? find thousands more if we wanted. All of Revachol is full of them. Все просто, нам нужно отыскать коммунизм. Его убил коммунизм. I'm afraid we may not be able to locate communism, detective, on account of it being dead. Уверен? Я повсюду вижу коммунизм. Он диктует, что нам думать. Ограничивает... нога болит. Хорошо. A nod. Знаешь, что я думаю о раскрытии преступления? He arches his brow. The ceiling fan patiently spins overhead. Раскрывать преступление сложно. Раскрывать преступление почти нереально. Раскрывать преступление супер просто. Хотя вообще-то я хочу еще немного поговорить об этом деле, прежде чем обсуждать его сложность. I'm listening. I'm ready to hear what you think Раскрывать about solving преступление crimes now. сложно. It really is very hard. He sounds surprisingly weary. That concussion must be making him dizzy. Ты еще готов? Ты еще не готов сдаться? Ты прав, время сдаться и перейти к пьянству. Ты еще не готов сдаться? Are you ready to limp? Я готов. Good. Where do you want to limp to? The lieutenant did mention doing more ballistics. Also, it's just close enough to endure the walk. Надо заглянуть в верхнюю комнату номер классе. Давай бесцельно побродим, пока не наткнемся на улики. Надо в Why not? классе. Он гасит сигарету у подошвы. Ким, ты на ковре, серьезно? Another look at the window, perhaps? The one he was shot through. I don't know. I can't think of anything better. Это чё? Новое стекло сияет в лучах утреннего света. С улицы доносится шум машин. Мир живет своей жизнью. О, подожди. Yes? Нет, Ким, мне не надо с тобой разговаривать. Дверь открыта. Можно зайти в номер Кима. Серьезно? Белая эмаль сияет чистотой, бутылок внутри нет. И давай к Киму зайдем. О. Вау. Будильник заведен на 6:50. Это. В шкафчике лежат медикаменты, медицинские инструменты. Макромеркохуром,
Короче, какие-то лекарства. Стой. Нам нужно сделать вот так, во-первых. И во-вторых, вот так. Все. Секунду. Так, я тут. Ага. Так, а мне надо убрать этот пистолет из рук, потому что вообще не... Плохо это, короче. Так. И я одену свою любимую рубашку. Так. Тут только остались вот эти вот документы. These papers bear the stamp of the RCM. They appear to be fragments of the lieutenant's paperwork, half finished. You may have notes on this and other recent cases. I had Garth open the door to your room. You were running a low bacterial fever the first night. Ночью у вас поднялась температура из заражения. Спасибо, что продлил жизнь. Вот это их хреновина указать на себя. It would have been easy were it not for my concussion. We both got lucky, considering the odds we faced. Пойдем. I am sure neither. Ясно. Ну, Кима здесь ничего особо так не посмотреть. Так, а дверь можно открыть? Игра. Ясно, дверь тут не открыть. Дойдем через наши двери. Ничего нету. О, магнитофон. Проигрыватель стерео 8 вновь обрел свою правую колонку. Погнали. Штын, так. Штын кедра. Там сидят все внизу. Ой, нога болит. Возможно, и если не бегать, будет не так больно. Погнали. Блин, она не всю одежду забрала. Сказали, что она все брала. The medicine cabinet is empty. Not even a toothbrush. Она и правда все вычистила. She certainly had her priorities straight when she was packing. Шкафчик. Похоже, она оставила что-то на столе. Серьезно? Next to the stack of bills, you see a note. A few lines jotted down in large, uneven handwriting, just as the writer was about to rush out the door. I'm sorry, I fucked everyone over. P.S. I didn't kill him. P.P.S. Gift upstairs. A gift? Он подозрительно оборачивается к лестнице, высматривая в тенях наверху следы чужого присутствия. Что это может быть за подарок? I am not drawing my gun yet, but I don't like gifts. He says he's not, but his hand moves instinctively toward his holster as he studies. А вдруг он там бомбу оставил? Кажется, она отбывала It's спешки. hardly surprising. Окей, давай наверх. Что появилось? Красная нитка, нейлоновая, ведет из номера на крышу.
Так. Она нитка привязана к антенне. Она баллистический. Понятно, она привязала, как пуля летела. Прикольно. You see the same two neon-lit shapes, a man and a woman, only now a red thread bisects the room, pointing from the antenna outside to the cupboard on the wall. This is ballistics. She's left a trajectory for us. И он оттягивает нить пальцем. Другая сразу же возвращается в прежнее A ray положение. of backward motion explodes from his mouth Куда to ведь? the roof outside. Куда It ведет эта нить? suggests the bullet came from the extreme upper quadrant of possible angles, from a point beyond the roof. B triple prime. Угу. The island in the bay. Остров. Она пытается сообщить нам, что стреляли с того острова. Unless she thinks the perpetrator was standing on the ring antenna. That is where the thread seems to point. Она пытается... На островке есть руины, затопленный морской форт. Я видел его в платный бинокль. I remember. Он глядит в окно в сторону залива. Откуда она знает, как это She was делается? there that night. She would have known precisely where the bullet hole was in the glass. She had a long time to think about it after, standing on that roof. It also looks like there may be more to her skill set than we know. The question is, should we trust her? Конечно, ей нельзя доверять. Она таким образом просит прощения. Даже не знаю. Indeed. Neither do I. Кроме того, это единственная начальная точка, которую мы еще не So исключили. it is. For a second he seems tired. Кажется, ты не испытываешь особого энтузиазма. Может, нам стоит отправиться на остров? Да. I Так just называется haven't got a lot энтузиазм. of sleep these past few days. He doesn't really believe this will yield anything. Может, нам стоит отправиться на остров? He is trying to justify it to himself. The lead is flimsy. You might as well go around Martinez looking under every rock and talking to every person. But what else is there? There, across the grey water, amidst crumbling concrete, a birch tree, and the half-sunken ruins of a flak tower. Не знаю, что на это сказать, Ким. Мы просто обязаны это сделать. Что еще там есть? Я помню, что там... Ну, давай. I understand. Что еще там Not есть? a lot, no. Я помню, что там стоит какое-то зенитное орудие, или то, что от него осталось на острове. Я видел в платный бинокль. Could be the makings of a sniper's nest. Why not? Military fortifications. Давай are made отправимся на этот чертов остров. Я отправляюсь на остров, ты со мной? А вообще, да, давай не поедем. Ты со мной? Of course. I mean, Веня умолкает, чтобы собраться с мыслями, потом how do we добавляет. get there? Joyce Messier had a sloop, but she's gone. Лильен, рыбачка, она как раз смотрела лодку. Ah, yes, of course. The village. Let's go. Да. Все, нам остается теперь идти на остров. Я как говорил, мы отправляемся на остров. Так, и что у меня там по заданиям? Терка запута мадра, надо спросить. На пятницу вообще ничего нету. Предложить фигурки. Найти орудие убийства. Так, ты что скажешь про следы? You clear. Jackpot. Ну, вот здесь можно поговорить. Так, ну давай, Игард. Oh, you're up. It's good to see you back on your feet. Did you like your room? I cleaned Здорово, it for you. спасибо, намного лучше. Можно было и получше. Я вообще, говоря, за эту гостиницу пулю словил. Прибрал, не обратил внимания. Здорово, спасибо, намного лучше. You're welcome. I thought it would be nice for you to wake up in a clean place after you, let's be fair, defended this establishment and its clientele from gunfire.
I give credit where credit is due, and that, sir, was a nice shot. I was watching until you hit him. Crawled inside then. Bullets started flying. He really wants you to realize that he was also on the balcony looking by, in the danger zone, so to say. I wish you a quick recovery. Also, you and your partner are staying here free now. This establishment supports cops. The stay is free, the drinks are not. It just felt I needed to specify that. А куда все подевались? Oh, you know, people don't tend to stick around after shootouts. Turns out they're not good for business. Что случилось с мужчиной в очках? I don't remember everyone who comes here, and many people wear sunglasses inside lately. Must be a fad. Ладно, не могу не сказать, ты тоже присутствовал во время трибунала, стоял на балконе. Yeah, I was. Yeah. That's because I'm a bad ass. It really took courage. Don't pick at him. Зря ты используешь это выражение. Звучит так, будто кто-то... Просто кивнуть. He nods back at you, even more stoically. Make that 3. The lieutenant is nodding too. Hands crossed. Блин, прикольно. Ладно, спасибо. No problem. They'll come back. Прикольно. Как ты богатый мужик. Все в мире завязано на деньгах, да. Понял. Ну, этот вряд ли что скажет. А по сути психолог, только без диплома, да. Hi again, gendarme. Спасибо, Bye-bye, не хочу. Тит, ой-ю. Вообще чуваков мало осталось. Тит. Seeing you approach, the bruised man raises his bear in welcome. Crazy motherfucker. Didn't think you had that fury in you. But I guess I've misjudged a lot of people lately. That was one hell of a shot. Hell of a shot. The fucks did not expect that. На тебя с недвусмысленным But I уважением. guess what I'm trying to say here is, thank you for intervening, fellas. That was mighty brave of you. Протягиваю тебе руку. This is big. It's as big of a thank you as Titus Hardy can muster under any circumstances. Так, не благодари, это моя работа. Я суперзвезда, пожать ему руку можешь кивнуть. Слушай, так не пожимай, слушай, нам надо поговорить. Да, я вообще просто пообщаться пришел. Не благодари, это моя работа. Well, cheers anyway, coppers. Иду тебе, только виски. Сожалею о ваших потерях. Theo was old. I think he'd be pretty happy with the way he went. Never could imagine him withering away on a sickbed. But Angus, he was just a stupid kid. Didn't realize the mess he'd gotten into. Trusted me. Still, balls on that kid. Went down fighting for someone else's shit like a fat, angry bear. Here it comes. The last one is the worst one. He only deals with it by drinking copious amounts of 8% beer. And Glenn was my friend. Best I've ever had. I love that crazy homo like my own brother. We're all fucked without him. But what do? This job is shit. Стоять, что с этим типом, который мутный. Они были хорошими людьми. Мне жаль, что так вышло. Походу, мы все рождаемся в этот мир только за тем, чтобы умереть. Может, в том и искупление? По крайней мере, это однажды закончится. Ну, нагнул мраку. Давай что-нибудь веселее. Стоять. С этим пацаном, который мутный. Dennis, you saw him run. He's a mean little shit and I never trusted him. He'd better run real fast now. Real fast. Они были хорошими людьми. Мне жаль, что так вышло. Well, yeah. Memento mori. Right. Memento mori, or remember that you must die.
is a slogan various religious orders have thrown around since the dawn of mankind to emphasize the vanity of earthly life and the transient nature of all earthly pursuits. In essence, Не уверен, что эта фраза тут уместна. Sure it does. Live every day like it's your last, 'cause you might be dead. Что теперь будет с парнями Харди? First, we're gonna find Dennis. I'm going to find Dennis. I'm going to find him, and then I'm going to kill him. Да не надо The убивать. tone of the statement is so matter of fact. It's as though he were talking about picking up a morning newspaper on his daily walk around the block. Это не вернет. We're hunting that rat down. Let it be known what happens to cowards. And then I guess I'll take a closer look at our union members. There's bound to be some ambitious fellows there who'd love nothing more than advancing social democracy by busting some heads. Господи, Тит. Might even ask Tibbs if he's tired of replacing windows and maybe wants to have some fun with his brother. Anyway, don't you worry. As long as Titus Hardy's standing, there will be Hardy boys. He's right. The numbers are replaceable. In an organization of thousands of men, there are plenty who'd join. Ты знаешь, что стало с Классией? Don't know? Don't care. I'll be glad if I never see that fucking woman again. Even after all that hell, he's still bitter about her? Тит, мы многое пережили вместе. Скажи мне правду. Она тебе правда нравилась, верно? Nope. He did. He Ладно. nods and takes another sip of whiskey. Нет мысли, что мне теперь делать. Judging by the sight of you, I'd suggest crawling into bed with a bottle of whiskey in one hand and a big tit in the other. Yeah, go pay Monica a visit in Janrock. She's got a knack for making men forget about their worries. Biggest pair of milkers in all Rebacho. Hell, you both look like you could use some feminine company right now. Thank you for your advice, Eugene, and you too, Alain. I do always appreciate a good use of the expression milkers. It sincerely amuses him how hard these guys typecast themselves. You're welcome, Bina Claude. You're all right in my book. Пока, парни, ведите себя прилично, чтобы мне не пришлось Take возвращаться. care, coppers. You two look after yourselves now. Death passed on you today. Copo loco. And normal cop, I guess. Good luck in Janrock. Scars made the best tattoos, they say. Thanks for getting involved, guys. Not a lot of cops would step into that line of fire, but you did. And if you ever feel like the uniform is holding you back, I've got a few vacancies. And Titus Hardy himself would make a good officer. That man was born to lead. РГМ пригодился бы кто-нибудь вроде тебя, Тит. Подумай об этом. I will, Capo. О, ачивка. That's a promise. Now scoot, because the Hardy boys got some mourning and drinking to do. Take it easy on the drink. The danger has not passed. This town needs you on your feet. Good point, Bino Claude. We'll keep the vol under 12% tonight. Ясно. Блин. Ну да. Ну, блин, они, конечно, голова... Как правильно сказать? Сказал бы головореза. Короче, самосуд устраивает. Конечно, знатно. То. Он чаур. What the fuck? Что это такое? The graffito has been painted over the traces of the fight that took place here. It smells of blood and heavy fuel oil. This was Cindy the Scar. Похоже, что Синди Череп наконец-то нашла слова для своего шедевра. The lieutenant crouches, touching the fuel oil with his finger. Looks like it, yes.
This is still fresh. It wasn't here yesterday. Я чувствую запах мазута. And blood. Some of it is even yours. Heavy fuel oil. Isn't that flammable? Что это задумали пальцы? You could buy some smokes, light up a ciggy and throw it in there. You know, just to see what happens. See if it's flammable. It's better that way. Safer. Давай купим сигареты. Сейчас давай поговорим с Кимом. Yes? Хочу What поговорить с about тебе. me? Скажи какую-нибудь тайну. No. Спросите еще Your раз. brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. The eyebrow is exercised. It's like you're Блин, я, кажется, понял, что надо делать. The lieutenant relaxes his eyebrow. Так, я сейчас and you сохранюсь. seem to regain. Good. Так, я сохранюсь. И хочу... Ким. Что там еще на авторитет? У меня есть одежда какая-то. Авторитет. Бывает авторитет так. Только одну авторитет, да? Yes? Давай попробую еще. Хочу показать about тебе, скажу какую-нибудь No. тайну. Прости еще раз. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. The eyebrow is exercising. It's like you're locked. Something. This guy, nothing. You better hope he doesn't abuse his authority. Гребаная бровь. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to Я понял, что мне regain. нужно авторитет накачать, но Let's насколько change не the надо. subject. А еще раз попробуем. What about me? No. Your brain sends the signal to your lips, but they refuse the order. The eye, it's like you're locked. The lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control. Good. Так, окей, Ким, я тебя сейчас раскалю. Я тебя раскалю, Ким. Yes? What about me? No. Your brain sends Да the блин, signal to это... your lips, Я... but they Как? refuse Как the надо? order. The eyebrow, it's like you're locked. Something the matter? Goddamn right, something's the matter. Lieutenant Eyebrow here thinks he can shut you down like some browless freak. Thinks you're just going to lie back and take it. Let's show him. Raise your brow high, up to high noon. Медленно приподнять бровь, абсолютно ничего. Сразу поднять бровь. Уверен, что хочешь этого, Ким. Резко вздернуть бровь, подобно тому, как качки жмут штангу. Выкладывай секрет, лейтенант, живо. А вторая. After decades unchallenged, the lieutenant's reaction is a bit slow. But he's not letting you have this. Not for a second. This could get ugly. Now counter his counter. Brow to the troposphere. Full hoist. Медленно повернуть голову и кивнуть, и вскинуть бровь до небес. Не повести бровью, лишь степенно кивнуть. The lieutenant anticipates your move, but can neither deflect nor parry your counter assault. Я A сейчас single все drop хочу of посохранять sweat эти trickles картинки. down his cheek. Так и есть. Держись. An almost imperceptible snap inside the lieutenant. His shoulders relax, his eyebrow casually descending as he tries his best to look relaxed. A graceful retreat, so smooth you'd almost think
There was no battle at all. There, you've breached his defenses. His secrets are yours. All right. I guess there is one thing. I have, on a few occasions, О, when I was авторитет young среди and бровей. foolish, Завоевать smoked ham. Кима. Заставить Кима выдать свой секрет. Когда я был молод и глуп, несколько раз курил травку. Курил... Ты курил что? The hemp. Cannabis. Is that secret enough for you? Расслабься, Ким, я завязал с травой. It's not a big deal. I don't do it anymore. But it happened a few times in my 20s. Мгм. Надо как-нибудь нам затянуть косичком, лейтенант. Вы ведь понимаете, что мне придется донести эту информацию в отдел внутренней безопасности? Конечно. Вообще-то я хотел еще о кое-чем спросить. Yes? No. Ладно, ну ладно. The lieutenant nods. Все, хватит. Good. Мы узнали секрет. Let's... Спасибо, Ким. Да ничего такого я не знал. О, опа, привет. Officer, care to play a game with the lonely old man? С одиноким. Actually, never mind. Wouldn't be the same. Где Рене? The prick is gone. I can barely believe it. But he's Серьезно? really gone. He is trying to retain his jolly facade, but the underlying sadness casts a deep shadow over his wrinkled face. Нет, а где он? Ты знаешь, что в итоге с его медалями? Нет, а где он? Hell, most likely. He was an absolute Kent. Чё? Его что, убили на трибунале наемников? He would have liked that. Violent lives ending violently. That's how he wanted to go. Sadly, it was not the case. Как он умер? His hungry little heart finally gave out. The dock workers found him in the guard booth this morning. Wasn't even supposed to be working for another week, but he just had to prove how tough he is. Wait, did he push himself to prove he can pull his weight and doesn't need handouts? Yes, he was about to head home, cause when the dock workers found him, he was wearing civilian clothes and not the Kuketu uniform I saw him in all the time. Sometimes I thought he was wearing it just to piss me off. Now the joke's on him, cause he's gonna be buried without it. Ты думаешь, наш разговор о работе его подтолкнул? No, René was the most stubborn man in Revachol. Nothing you or I could say would ever push him to do anything. The man was completely immovable. He has doubts, but right now, he just wants to move on and not think about it. Он правда был настолько плохим? I repeat, an absolute Kent. Even his old army buddies didn't want him around. He was like an old viper. The only people who could stand to be around him were Jenny and me. She saw something in him when we were just kids and she never lost sight of it. And I thought if the most beautiful being in the world can love him, then there must be something worth holding on to. Ты любил его? We've hated each other our entire lives. So much, in fact, that... Он замолкает и поднимает на тебя глаза, наполнившиеся слезами. Yes, I loved that angry prick. He didn't deserve it, but I did. You know what his last words to me were? Что он извиняется? Какой-нибудь праворояльский лозунг? Что-то банальное вроде «до завтра»? Что он извиняется? In Guillaume's time, you'd have been shot without trial. That's what he said to me. He lived a Kant and he died a Kant. Let's leave it at that. Ясно.
Ты знаешь, что в итоге с его медалями? I took them for myself. Took them to remember that old cunt. Nobody knew him better than I did. And I want to remember that old cunt by something. Strange how old cunt sounds almost gentle when he says it now. Старики умирают, тебе бы тоже пригодится приготовиться. Приношу свои изменения, свои искренние соболезнования. Вот у меня есть кое-что, что будет напоминать тебе о друзьях. Отдать им фотографию, да. Let me see. This was 60 years ago. We all went to that parade. Young René looked so happy, and Jenny. Глаза наполняют слезами, он I'm умолкает. sorry, officer. I just... Thank you. Thank you for this little memorabilia. It really means the world to me. That was nice. A small thing for us, but invaluable to him. He probably didn't even know René had the photo. Yes, we are both very sorry for your loss. It is what it is. Part of life, really. But to know someone for 79 years, then one day they're just gone. I just don't know anymore. About anything, really. But you must need something. Жаль, что Рене больше нет. Я хотел спросить его о ландышах. René wasn't really what you'd call a botanist, officer. And believe me, he didn't like Insulindian lilies. Что, австралийские лилии? That's their old name, dating back to the time of kings and crests, and all that other stuff he loved so much. Почему There он were их не many любил? reasons, but mostly it was the communals. They called them the bells of revolution. Говорит он с грустной I улыбкой. guess in the end, the Insulindian lilies were just another piece of the whole Insulinde. The royalists had to surrender to the Mazovian insurgents. It doesn't really matter anymore. Я хотел бы еще кое-что узнать о Рене, если ты не против. Yes? What about René? Ладно, ничего. It is... I just don't know anymore. На этом пока все. Фух, блин, Рене умер. Ну да, он... Ну и говорил, что он не может быть этим наемником. Я сначала подумал. Inside, you see a set of steering levers, Но a будет radio microphone, весело, pull если out окажется, toolbox, что он убийца. and the soft glow of the This is Precinct 57. How may I assist you? Участок 57, на нас напали. Повторяю, на нас лейтенантом Кимом Кицураги. Something is wrong. Only static hisses through the Hello? No reply. Only the mindless. It's been this way for a while now. My guess is the Union is listening in on our conversations and jamming outward communications to protect themselves from Kremlin. Понятно. It only happens when someone mentions the attack. The rest is unaffected. Our best bet is to carry on like nothing happened. That is, if we don't want us cut off the grid completely. А это не опасно? No more dangerous than stepping between 3 armed mercenaries and 8 Union men, I hope. Угу. I don't like it either, but that's the way it is. The street seems safe enough to me. If anything, taking out the mercs made things calmer. For now. Чай трацию. You can try calling again. Just don't mention the tribunal. And remember, they are listening in. Everything sounds okay. No drumbeat of total war yet. If anything, everything sounds too okay. In the cabin, you see a... This is Precinct 57. Лист 41 участком. Жуль, я слышал, некоторые считают, что я был шестеркой Лапута Маде. Как по-твоему, я продолжаю? Важно? Произносит с неохотой. Слухи? Что вообще значит? Они считают меня продажным или нет? То есть люди знают, что я не чист на руку. Потому что я не чист. Мои руки самые грязные в Левашоле. Буквально по локоть в дерьме. Я опасный человек. Репутация бежит впереди меня. Я хочу, чтобы ты знал. Я бы никогда такого не сделал. Я не беру взяток, Жюль. I only meant that there's been some talk in the station, that's all. But there's always some talk in the station. You know how officers in Jamrock are. But then again, some of us truly are on the take.
It's unfortunate. Over. Roger that. 10. Понятно. Правда, я не совсем знаю, кто такой Ля Пута Мадре. Я потом как-нибудь почитаю. Интересно. My man, you're alive. Almost. Kind of. Sort of alive? Жив, только хромаю. Man, what a day. I missed out on most of the action, but I heard it was quite the encounter. Had a strong sense of finality to it. So what's next? You guys heading back to Jamrock now? Talk is local union muscle were behind it all. I'd reckon the case is closed, even if it kind of turned into a shit show. Да, похоже, что делом покончено, только осталось проверить пару вещей. Я пока еще осматриваюсь, осталось закончить с парой моментов. Местные громилы из профсоюза тут ни при чем, кстати. Hey, that's just what I heard. Old wives' tale. So, я пока еще осматриваюсь, осталось пара моментов. Окей. Тут можно со всеми, да, будет поговорить на эту тему? Ну, расиста нет. Ну, кстати, дайте пачку сигарет купить. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Так, подожди, тут прилавку, ага, во. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Что, блин, как оно выглядит странно. Мне пиво... О, сигарета. Мне сигарета Астра. Here you go, mister. Здесь что у нас? A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. Есть что? The tear machine said your bottles. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. Я хочу купить дождевик. Here you go. Все, пойдем. Так, и что дождевик делает? Прозрачный пластиковый дождевик с надписью «Фритте». Орфография сохранена. На спине, на упаковке фотография ревошольцев, радостно пляшущих под дождем. Да, реально там какая-то фотография. Ладно, я одену свой костюм и свою шляпу. Теперь я крутой. Так. Ой, ух ты, тут реально все зависели какими-то атами. The boyadero stares at you with respect, then gestures towards the trickles of blood adorning your clothes. Ну да, меня подстрелили. Ерунда. Yet you live. It goes back to an older era where this was commonplace. You have a true boyadero heart. Где все? Hiding, gathering themselves. The harbor's in full lockdown, friend. No getting in or out for the time being. Ты не поможешь мне попасть внутрь? No, man. Not today. Today is war. He says it matter-of-factly, like it's no big deal. Так что теперь Time will будет? tell. I'll tell Everard you dropped by. I'm sure he'll be glad. Что ты теперь будешь I'll делать? be okay here, doing lookout. Quite the sight, aren't they? Getting to like that red I am. Don't worry about me. I live to alleviate the worries of our brothers. See if any insane killers turn up. Then I'll run. And live. Уверен, у тебя все будет хорошо. Постарайся, чтобы тебя не подстрелили, ладно? I'm sure I'll be luckier than you, friend. Дружище, его улыбка широка и пуста. Погнали наверх. Никого. Подожди, можно дальше пройти? Тут же дальше. О, ящик. Понятно, тут деньги.
Здесь больше ничего нету, да? А, подожди, там есть куда-то проход дальше. Нет, туда нельзя. Нам туда никак не попасть. Ладно. Все равно я не научился по лестнице спускаться. Так, час 46 не. Я закончу, когда приплыву на остров. A lorry stuck in the traffic. А, подожди. A lorry, the wind, fumes of heavy fuel. Звук вообще идет? Идет. А, кстати, я этот меч, саблю коню в рот ставил, а не в руку. Так, чисто посмотреть, что будет. Но ничего не произошло, просто ничего не поменялось, все так же самое было. Просто меч в другом месте находится. A lorry abandoned. The smell of there's something odd about the package. Ничего нету. А, женщина это сидит здесь? Не, ее теперь нету, да? Понятное дело, что ее нету теперь. Что ж, блин, было в этом городе? Кстати, осталось это переноска и все остальное. Ты, друг, что скажешь мне? Wow! A cop limping down the street, bleeding from the shoulder, face bruised, looking like hell? Cool! That's cool! Окей, не буду мешать. Сейчас, подожди, мне надо разобраться с этой надписью. Пойти что-то написать на стене. The graffito has been painted. This was Cindy the Сторон лейтенанта поджечь граффити, бросив горящий окурок. The fuel oil catches fire immediately with a low hiss. A bright orange flash across the surface of the lettering. Rain turns to vapor above the burning message, mingling with the black smoke. Так, диско Elysium. Ты олицетворение. Ты полицирован Мартинес. Ничего не говорить, мрачно смотреть на пламя. Диско Elysium. The lieutenant has taken a small step back. He looks at your face illuminated by the flames and nods silently. Потом огонь не чихает. Then the flames warmed him too. Not at all in a bad way. Let's go to that island. Slowly, the flames subside, the fuel burning out. The air... Но все равно осталось. Кстати, Куно. Куно там остался? Тоже интересно. Куно есть. Что скажешь, Куно? Everyone says you started crying in the middle of a firefight and then bled like a pig. I guess that was cool. Это кто такое говорит? People, they say you'd kind of died for a moment, that you let your shit out already, but then came back. So I guess that's what's cool now. Just don't think because you got half your dick shot off and you're an invalid now, Kuno's gonna treat you different. Kuno doesn't reward weakness. It's business as usual with Kuno. Kuno's cold like that. Feels good for some reason. Watch out, pig. Who knows? Окей. А ты что скажешь, Несса? I'll die before I squeal, pig. Понятно. О, там, кстати, скворечник наверху. Я только сейчас увидел. Ха-ха. Прикольно, на дереве. Ой, я сейчас чихнул.
Секунду. Ой, блин. Все, спасибо. Так. Что там, кто-то что писал? Я, кстати, забыл чат открыть. Молодец. Надо сейчас чат открыть. Нет, никто ничего не писал. Ладно, погнали дальше. Нам сюда. Oh my god! Things have gotten out of hand! I thought the psychic stuff was bad, but the crime! It's even worse! I haven't been able to come to work for 3 days. The shop has been locked. No sales, gangbangers running around, shooting everyone. I know I shouldn't have bought a shop in this ghetto. Молча смотреть на нее. And you! Oh my god! Just look at you! It looks like even the police can't take care of all this. Someone should do something about this. Она потирает кулон, удерживая двумя пальцами и размышляет. Maybe I should close the bookstore and open a psychic studio. Yes! It makes sense. Crime is the 6th element, you see. The darkest element. I could teach people to protect themselves against bad energies and to fight crime. Неплохой план. Жизнь ведь должна продолжаться. Честно говоря, не знаю, что и думать. Услуги медиума — это даже хуже, чем книжная лавка Мартинеза. Честно говоря, даже не знаю, что и думать. You're right, officer. You've convinced me. It is a great idea. Thank you for the inspiration. In the meantime, do buy the book. Понятно. Она теперь в медиумы хочет податься. Молодец, зашибись. Не надо. Hi, Ace Detective. Are you here for more books? Девочка ничего не говорит. Давай чисто так, чтоб было, раз уже финал. Куплю какую-нибудь игру на small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space. Давай вирал купим. If you say so, but you better stay away from those immoral. Все, мы купили вирал. Нет, сигареты мне не надо. Так, в высшей степени пастернаковская настольная игра с пасторальным пейзажами и странными человекоподобными существами. Это дополнение с улучшенным оформлением. Large letters on the front form a title. Wirral. The colorful box is illustrated with bucolic vistas. The cover art also features odd-looking humanoids. Some short, some taller. Some with pointy ears, others with ephemeral wings. Text underneath the title in smaller typeface reads, 3rd edition, Mega Setting Supplements Module. The side panel adds, a sword and sorcery adventure board game with new maps and miniatures. Mysterious things rattle inside. What could they be? Dice? Plastic miniatures? A fantastical alternate world full of magic and wonder. None of that witless man from Heimdall, fascist dross, hidden behind faux realistic allegory. Wirral is no cliché-ridden apologia for colonial violence. Wirral is pure imagination. Yes, the Wirral setting is known for its complicated system of political alignments. But if you're not into that, you can just hack your way through dungeons in search of loot. That's what most people do. A blurb on the back reads, tired of the tedium and toil of modern life? Escape to Wirral. Leave behind e-solas and nations with their petty squabbles. Discard electricity, magnets, and boring technological widgets.
Succumb to a world of high pasternal fantastique. Unleash your imagination and create an adventure of endless possibilities. Discover the terrible secret threatening Wirral. Can your band of adventurers save the world? Exactly. That's the spirit. All you have to do is read an intricate rulebook, study an assortment of maps, unfold the illustrated game board, and start rolling dice. In no time, you could be romping through grasslands with low-level characters, hunted by Iskala riders, or battling unspeakable monsters in endless dungeons fraught with danger and despair, conjuring up forceful magics to aid your quest. Don't forget heated arguments escalate into physical confrontation with your friends. And most importantly, never forget to rage quit if the dice don't go your way. Так, давай-ка я сейчас сохранюсь, а то мало ли сейчас придется играть в ту игру прямо сейчас. Yes? И никем. Large letters on. You pry open the box. Inside you find a folded up map, a small booklet, a 24-sided die, and a little plastic figurine. A reprint of a crude hand-drawn map. The top left corner reads, Lands of Wirral. The map features both small villages and mid-sized towns with odd names, in addition to meadows, forests, hills, lakes and seas. It doesn't seem to correspond with anything you've seen thus far. It's not a very helpful map. A quick guide to the magical races of Wirral. Create your own hero, choosing from any of these completely unique and fantastical backgrounds. The options are in order of importance. The Welkin, the Tweog, the humans, the fairy folk, and the pygmies. The Welkin, tall, lithe, and graceful, with long flowing hair and pointy ears. They're known for being powerful magic users, but can also hold their own in a brawn-driven fight. The Welkin come with a variety. You stuff it back inside Давай a закроем colorful коробку, box. отложим коробку, и я еще гуляем так гуляем. A small mountain of colorful board. Wonderful choice, sir. A wholesome family game. Все, Тим, мы с тобой запаслись всякой фигней. Потом, когда будет свободное время, сыграем. Так. Я хочу стену теперь разрисовать. Кстати, тоже отдельно сохранюсь. Подожди, вот так. The paintbrush in your hand is like a loaded revolver. What will it be, Desperado? Quite a few things come to mind. Затень лежит здесь под ярким блеском. От всех стен я люблю тебя, Куна, нахер полицию. Парковка запрещена. Вот-вот случится что-то прекрасное. Давай. Мне нравится это. You've spoken. The wall will now silently repeat the message for a decade or so, until the sea air degrades the paint, adding another layer of detritus to the city. Very poetic. Real poetry. Should we return to our murder investigation? I hear there's a really bad one we are supposed to solve. Он это должен был говорить еще в самом начале. Ну, короче, это надо было задание еще до трибунала выполнять. Тогда бы эта фраза подходила бы. Сейчас она как-то немножко неуместно звучит. Что-то уж таким уже подзаколебался. И... Ну да. Здравствуйте. Give me a moment. Give me a moment. Блин, у меня за окном тоже дождь идет. Интересно, это слышно? Нет, слава богу, это не слышно. Окей, поехали.
Дальше на остров плывем, и там будем заканчивать. Ага, Синти здесь нет. Это вот место вот интересно, для чего оно? Чисто чтобы было? Или там... Просто, блин, вряд ли было просто так, делали подъем наверх или и двери. И ну там что-то должно быть. Возможно, там какой-то квест политический, который я не мог пройти, потому что я выбрал морализм. Потому что, вот понимая там двери, там понятно, что они просто есть, ну, я имею в виду в кепсайде, там, в здании, двери квартир просто. А здесь прям лестница и дверь. И вот там что должно было быть. По заданиям что у нас? Предложить так, определите, откуда был сделан выстрел, найдите орудие убийства. Ага. Отправляйтесь на остров. Так, опять. И нам на хижину. Ну вот, да, кстати. Должно было быть колесо обозрения, но его нету, и вместо него там вон разруха. Мы там были на этом месте, да. Место назначения хижина рыбаков, поехали. Это, кстати, яйцо, я что-то не обращал на него внимания. Тут вообще много всего настроено. Ничего там вообще нет. Что? Игра. Так, здравствуйте, бабуль. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at Меня night. ранили. Even I can see that. I told you not to bring your... Though I suppose you took the worst of it. Turns out you were your own ill omen. Похоже, вы были правы. Вооруженные люди такие пришли за I'm мной. not sure those were the last of the men with guns either. There are always more coming for your kind, officer. Then we'll be ready. До свидания. И погнали, Ильем. Может твою лодку? О, лодка уже все, лодка уже готова. Officer, what happened? You're limping. Why are you limping? You look terrible. You're not limping. You're you. She sounds almost disappointed with you. Reprimanding you for falling and hurting. Ты, кажется, злишься. Почему? Мне прострелили ногу. Это была та еще заварушка. Тебе понравилось. Я коп. Я не просто существую в этом мире. Я подвешен между жизнью и смертью. Меня ранили. Ты, кажется, злишься. Почему? You can barely walk. Это пустяк. Doesn't look like nothing. Looks like you've got banged up real good. What happened to you anyway? We heard gunshots from the town. They were closer than usual. There was an exchange of fire on Rue de Saint-Guylaine. It's nothing to be worried about. No. You didn't only get shot. Ты не только словил пулю. На второй пуле я уклонился. Я и такое умею. Ты еще остальных не видела. Двое мертвы, один в больнице. Меня... Well, good for you. Будет ценно. У меня к тебе вопросы. Of course. Can Нам I нужно help you with забраться до того something? острова, указать на остров. That won't be a problem. It's wind still and the tide just dried. We've got 2 days of relative sunshine ahead. Можем одолжить твою лодку? If you promise to bring it back, and no scraping the hull, I just got it nice and yellow, and no drinking on the boat, and no joyriding either. Of course, ma'am. It's only for a day or two. Official police business. Aye. Внимательно выслушать и кивнуть. The crow's feet disappear from the corners of her eyes as she smiles at you. Пара солнечных дней. Я только что подцепил бактериальную инфекцию. I'm sad to hear that. Take care of that with ether, will you? Don't get too many RCM men round here. We sad to lose the first one.
А что на том острове? В бинокль я видел какие-то развалины. Used to be some kind of fortification there before the war. For the communards. An anti-aircraft gun, I think. Bombed to bits in the landing. I haven't been there myself. Always steered clear of it. Hasn't been there herself. Who has then? Сказала, сама там не бывала. А кто бывал, если не ты? My husband used to drink there. Him and his drinking buddies. Always seemed like a bad place to drink to me. People died there during the landing, you know. My mother told me. This must be one of the many fortifications that was used in the dying days of the revolution against coalition forces before they took this city. The kids sometimes go there too. I know they do, on rafts. I tell them not to, but they bring back old bullet casings and such. Twins. God forbid they bring the girl along on some rickety barge. Can we maybe ask your twins about that place before we go? Would that be alright? Be my guest. They've a strange way of talking. See if you can get anything useful out of them. I seldom do. Есть советы, как лучше подобраться к острову? Well, most of it's sunken. Underwater. That means concrete underwater. Cut your boat if you're not careful. Be sure to enter from the south side. Water's deep there. Aye, aye, Captain. Так. Спасибо. Значит, воспользуемся твоим яликом, чтобы добраться до тута. Please be conservative with the fuel, will you? Just filled her up, but it's a small tank. Увидимся. Спасибо. А, вон лодка. А, не эта лодка. Я вот про ту лодку думал, ну, короче, понятно. Здравствуйте, близнецы. Расскажите историю. The scruffy-haired little boy kicks a stone while the other watches Ладно, him do it. детишки. Ведь вы были на том острове? And that iron. Энтузиаст игры с камнями указывает на залив. Да, на этом. Мне нужно знать, что там находится. That's nothing. It's just a seafort and some plants. You can take a raft there. It's great. And we make a fire. We make a fire. Gather the sticks for the fire and bullets. Or not real bullets, empty bullets. Ощущение, что у нее такой же голос, как у той девочки. Bullet shells. Как будто один There актер are a озвучил. lot of them left over from the war, but this could be important. Погоди, ты имеешь в виду гильзы? I don't know what these are. Что потом? They're lights. The fire guy comes and asks us to put the fire out. Your nerve endings sting from the mention of a guy. They must mean a human being on that island, but it's cut off. Ага, значит, на острове живет отшельник. Ты говорил что-то про свет. На острове живет кто-нибудь? No. Неистово мотая головой. Yes. Его брат смотрит сначала на него, а потом на тебя. Let's go with yes. Да, там есть что-то. Почему он пожарник? Because Он задумывается. he asks to put the fire out. Объяснить второй. Почему он просит вас потушить огонь? I don't know. He doesn't like it. He don't like people to be there. You shouldn't go. Yes. Лаконично подтверждает второй близнец, вытянувшись в струнку, словно оловянный солдатик. Because he doesn't want to be found. Если окно закрою, то мне кажется, что оно шумит. Так, я тут. Звуком что там? Нормально. Ты говорил что-то про свет. I don't know.
Did you mean there are electrical lights? Он указывает на уличный фонарь. Yes. Мальчик смотрит свои ноги. Может, еще кто-нибудь расскажет о нем возраст? Он живет на острове? No, he doesn't live there. I don't think. No, he lives there. Been there twice, 2 times. He doesn't live there. He isn't there sometimes. Anything else? What does this guy look like? I don't know. Чтиво унисон произносят братья. Как так? We ran. He just yelled we shouldn't be there. Но ваш отец тоже там был, на этом Our острове? father killed himself. Don't say that, he didn't. Ничего подобного. Брат бьет его кулаком, глаз мальчика начинает блестеть, будто он вот-вот заплачет. Промолчать. I'm sorry. Это все, что вы можете рассказать? Может, знаете еще что-нибудь об этом острове? Lights, fire guy. We should check up on that island. Вверх, камень. Ну, у них с ней обсуждать тут нечего. Man, you're like bleeding now. Reality's really messed you up. Все-таки я не замечаю, что у нас типа ранено. Прописали. Ладно. Что у нас по заданию? Отправиться на остров. Предложите Долорес Дэй фигурки. Определите, что это будет золотой выстрел. Найдите орудие убийства. Выпейте. Ну, выпивать я не буду. Окей. Ну, что? Настало время офигительных историй. Так, F5. Сохранение. Поплылики. A skiff with a small steering engine in the back floats on the calm mirror of the sea. Its 2 seats are empty. The boat's belly is a shiny yellow color, industrial paint over fresh tar. You see it reflect off the water, along with the factory number, A72. Once you get in, that's it. One pull of the starter handle, and you're off into the bay. A strange trepidation comes over you. Are you sure you want to go now? Да. Have you made all the necessary preparations? Closed all your accounts? Да. Remember what the net picker said. It's a small tank. You won't be going back and forth on this. Бери на себя управление, Ким. Я буду держать магнитофон. Что? Как еще нам врубить... Что? Как еще нам врубить грусть FM по дороге на остров? Fine. Let's blast Sad FM then. Давай врубим грусть Sad FM. FM is a radio station specializing in sad, slow rock songs. Сесть в ялик и отправиться на остров. Поехали. Ха-ха, блин, мы еще стоим так на лодке. Блин, она неустойчивая как-то, нет?
The boat comes to a slow stop. The lieutenant turns the engine off. Then there's silence. In the silence, a sputter of wings. A flock of quails takes off in the distance. Let's go. Ух ты, это было прикольно, очень классно. Так, только у меня один вопрос. Подожди, аудио где здесь? А, вот, все нормально. Окей. Импровизированный мост. Бомбежка была достаточно сильной, чтобы разрушить часть фундамента. Да. На острове, на локация. Эти шины просто разваливаются на куски. Им лет 50, не меньше. Так, ну... Я на острове. А, надо внутрь зайти и все. В воздухе стойкий запах мазута. Из бочки вытекло немного топлива. Черное, склизкое, вязкое. Осторожно, огнеопасно. Окей, у меня есть сигарета, могу подкурить. Надо? The dry grass crackles under your feet as you stop. Far away, birds' wings touch the still surface of the sea. Что это за шорох? The flock of quail departs. Now more than 100 meters away. 102, 105. Под этим шорохом. On the islet, there is almost no wind under the rain quietly falling on the reeds. Bulrushes swaying on the waterline. Long dried leaves chafing against each other. Like a silent orchestra tuning at the beginning of some major work. На западе. A silent hiss. Sea air moving through the needles of a pine tree. На востоке. The faraway roar of the city, distant like today's dream. Before it, the sound of sand. The low tide filtered through its grains. A bird tending to its feathers. Raindrops fall on water, strangely quiet, forming circles in the distance. Впереди. A low hum. The air slowly moves through a concrete box, through its ancient slits and cracks, resonating, hollow. A big building. А дальше еще на север. Air flows out of a pillbox window. There is very little there. The air cossets flowers on a meadow. Absolute silence. Reeds motionless. Bulrushes motionless. A drop of rain falls on a black log of an extinguished campfire. А за этой тишиной. Called the Mama Dakwa. А. Ау. Тим. Yes? На этом острове очень тихо. Ты заметил, как здесь тихо? На этом острове здесь как тихо. На этом острове очень тихо. It is. Is that why we are stopping? Погоди, мне нужно еще кое-что The послушать. lieutenant nods in silence. Вот. И там впереди какая-то еще локация. Наверное, переход какой-то. Так, это... Надпись на бочке. ОГМ. На бочке нарисована звезда мелкими пятнышками. Ты узнаешь, что березку? Ты видел ее в платный бинокль? Прикольно. Здесь не подняться, лестница сломана. Понятно, у нас только один вариант. ICN. This feels familiar somehow. Ким, что такое ОГМ? Insulindian Citizens Militia. It's the official name of the Communards Army. The black and white army of the revolution. Sounds an awful lot like. РГМ. Похоже на РГМ, револьверскую It does. The RCM may descend from the ICM. Ага, It's возможно. impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us,
Revachol West was mostly workers and criminals. Nice political thoughts rush through your neocortex. It's going to be hard to say. Что? Carrying around all that weight on a busted crutch is making you pant. Как по мне, так это означает, что мы наследники славной революционной армии. Это не слишком прилично в 51 году, разве нет? Может, нам стоит сменить название? ОГМ, трехбуквенное сокращение как МПС. А международная полиция, сотрудничество — это гарантия порядка нормального течения дел. That's just a coincidence, officer. The co-mail was founded in 32. Наклоняется, смотрит бочку. Белая звезда указать на эмблему. No, an upside-down star. With its horns in the sky. Коммунизма, да. The symbol of the commune. А эти точки, это же звезды? No, that's the uninhabited archipelago. A DeLorean-era symbol of Insulinda, known as the face in the sea. Эта штука выглядит довольно древней. Что она до сих пор здесь делает? After 44 years? That's not nearly enough to hide what happened here, Lieutenant Gefreiter. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. Old bullets, guns, fuel. Окей. Погнали внутрь. Все. Вот здесь я и закончу. Я чую, что здесь уже финал близок. Следующая серия, скорее всего, будет финальной. Так, надо сохраниться. F5. Главное меню. Все. Так, ух ты. Очень интересная серия. Прям очень интересный момент. Мне понравилось это сражение. Стрельба. Блин, наверное, там можно было решить все и миром. Но я уже не хотел переигрывать. Я уже как сделал, так сделал. Я просто не хотел терять Кима. Это была самой главной задачей. Вот. И я сделал все, чтобы спасти Кима. Или момент. Теперь мы на острове, теперь мы будем искать здесь преступника. Говорят, что здесь какой-то отшельник живет. Видимо, это и есть преступник, но, блин. А вдруг настоящий преступник все-таки Колосия? И это ее подельник просто. Фиг знает, как оно будет на самом деле. Но надеюсь, что это не будет как... Неважно, короче. Как будет, так будет. Спасибо всем, кто был, кто будет смотреть это в записи. Всем спасибо. Всем